opinions, and based on the different opinions, we create our ideas, our beliefs, our concepts, which is also different. But the general idea is our concepts, beliefs, concepts are based on our experience, so it can be the experience of others. It's a presumption, but it is not. Actually, it is not. So based on this assumption, we are proceeding with some adamantly to impose our concepts on other people, because we are sure that it is very correct and very true. And that is there from everybody in whatever they are doing, this you can see. So based on this, there is actually fight, quarrel, misunderstanding, a lot of suffering. At the end, people starts to feel that I am misunderstood always. This is what happens in Manipura Chakra. You will not be understood by others fully. And then there is a question which I said yesterday, that if you have the complaint or sorrow that nobody understands you, if you ask the other question, have I ever understood somebody fully? Then the answer will come that I have never understood anybody completely. Some little understanding I have about them, which may not go, may go also at times. So then you get into a feeling of isolation, because I'm alone. Nobody understands me, so I'm alone. And this loneliness that a person gets in Manipura Chakra based on our understanding, our concepts, beliefs and ideas, one has the responsibility to look and find out, is it a fact or is it an idea? And then when you explore, you understand that others have not understood me and I have not understood others also. That means we are all misunderstood beings. A little bit everybody understands, our appearance they understand. That too is different from person to person. Not the appearance. How you look at me, from which angle you see me, will be very different for the other one who is from another corner you. And also the time of the day also dictates the vision. And so there is no chance for us to see in the same way. And based on what we have seen, we have understood. Based on what we have understood, we created our concepts and beliefs. When concepts are made, how concepts are made? We are generalizing our personal experience as applicable to a group of people. There is unknowingly, I explained it yesterday, that you have got some trouble on the way in a particular route, and that is your personal experience, and somebody might have wounded you or abused you. And then you can very well say, don't go that side, it's a very strange place. This is how we generalize things. You have a particular experience, but you generalize it. It's very common that we are all doing always. Why we are doing this? We are doing it to become an authority. Unknowingly, there is an authoritarian attitude is staying with it, that what I understood is the correct understanding. And there I feel a little good about my invention, my discovery, my understanding of it. And we are moving on that. And then there will be no peace of mind, always quarrel, always fight. Because challenge, we take everything as a challenge, because when they say or counter your belief, then you feel they are challenging your person. You are also not, they are challenging your person. And your person is not challenged, your idea is challenged. And this is identification. And you quarrel with me on my idea, and certainly I feel a little distance from you immediately. And maybe it may take 2 days for us to actually settle the issue so that we can interact with the person or relate with the person later. But immediately you keep the distance. This is the problem. So what happens at that time? We identify the person with the concept. And if we can separate, you are not the concept, you are an individual, a normal, simple individual, but you hold some idea, and that idea I don't agree.
But that is not how it works. It immediately works on the person. And then we start to feel that person is not okay, good person. He is a good person or she is a good person, but he has bad concepts. And so this is very important for spirituality, to really separate your understanding, your belief, your concepts from your being. If a person can do that, certainly he has a possibility to see the world in a different perspective. This is what Anahata Chakra is asking. Understand the concept, beliefs and ideas, and don't get identified with that. So you will have the freedom from your knowledge and concepts, so you can relate with people in a very normal way. Relate in the sense that you will see things as they are, not through the eye of concepts, beliefs and ideas. This is a big spiritual thing. It's not that easy. One has to work quite a lot. And until we are working that, we will be firing. Small things can irritate you. And so then how to get out of this? So we have a complaint that I am alone because nobody understands me. In the third chakra it happens. And then we ask the question, as I said before, have I ever understood somebody? I have never understood anybody fully. I understood a little bit of that person, that's all. Then you come more realistically to the point that they have not understood me and I have not understood them. Then we are not different. We are the same people sitting in a boat. And as we are feeling that others are not understanding you have no feeling to be with them. You want to cut them off from your life. That means if you are sitting on a boat, we are all sitting in the same boat. You want the other one to be pushed into the sea. Eliminate the other one, so you feel better. And this is the tendency of fire and fight in the third chakra. So when you are working on this, you understand that I am alone because I am misunderstood. And you are also alone because you are also misunderstood, even by me. So we are all misunderstood people staying in this globe, on the surface of this earth. And complaining each other, fighting each other, creating all mess here. And that will be the normal, it's going to be like that ever, unless we are working on this. That's why masters were really looking at it. And they are looking and finding out what is the way out of the problem. The basic problem is this one, in Manipur Chakra. So when you are looking, you can see that I am alone, you are. I am sad, you are sad. And yoga is for getting rid of the suffering, sorrow. So what can I do? You are crying. I have a lot of concepts. Crying is bad. I feel. People feel that crying is, and that is trained by the school itself. When the child is crying, the school teachers, they will say that, no, don't cry. And why are you crying? And why are you crying? You cry. This is very interesting. I will take a small story from my experience. I was going every day to get my children from the school, and I was sitting there. 3:30 they leave the children from school, and I was waiting there in the visiting room. And then a small girl was coming. I came a little early, coming from the class, nursery school, children. A child coming from the class, crying like, weeping like anything, and coming to the visitors' room. And where the administrator is staying and the typist is also staying there in that hall. So when the child came, the administrator immediately jumped out of his cabin because the child is crying, so he has to deal with it. And so he came. And the first thing which he has done is, why are you crying, Mole? And the child got shocked, I'm crying. Why are you crying? And the child got a little shocked, surprised, and stopped. And then he said, don't cry. And the child got really shocked. And then, Nalla Uttil
കരയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുക. നല്ല കുട്ടി കരയില്ല, അപ്പോൾ ഈ മോശക്കുട്ടി ആയിക്കഴിഞ്ഞു. He is the administrator. He was a retired person from Tumba Space Research Center. And now he is there as the administrator. നല്ല കുട്ടികൾ കരയുമോ? Which was so shocked, and he stopped everything. And that it was a girl. She stopped everything, and she didn't know what to do. She became such an ugly girl immediately. And then by the time the typist also came down from her seat, started to pacify her in this way. So finally she became an ugly girl in no time. And then she started screaming again. She got the freedom to do it now. And then what I did was, the school was run by a psychologist. She had doctorate in psychology. So I knew her, she studied yoga with me, so I immediately went to her room. So they have a board, Santhi, the school name is Santhi. The board is stress-free school. So I went to her room immediately, and so I sat there and I said, now we have to do a big change here. What's the change? I said, board. And we have to take away this board. And she was so shocked to hear me asking her to take away the board. What happened, sir? So I said, this sentence from the board has to be taken out, because this is not a stress-free school. This is what happened there. And so you need to be very careful about this. Otherwise you take it as a board, then there is no problem, it can happen here. No problem. Everybody can be part of the school, because the school doesn't say how the school is going to be. Now it is written like this, and so it has to be taken away. So he said, I will take care of it. Then what she did, the next week, she arranged a satsang with me, with the teachers. So I am part of that problem. She made me part of the problem, then I couldn't say anything after that. This is how the society manipulates everything. Then I did this TTC. And Gita teacher who comes here for satsang, she was the principal of the school at that time. Not the principal, head mistress at the school at that time. Gita. That's how I became close to her. So this is unknowingly we are doing things like this. This is the way of living for human beings, that they are not conscious what they are doing. They wanted to deal with the issue by saying something which has no meaning, and it can embarrass people, and they can put down the people and not supporting their growth of their personality. This is how the world is going. We are unthoughtful people. We are not sensitive at all. Unthoughtful is okay, but if you are not sensitive, you cannot build up a nation. You cannot build up a life in a beautiful way. But the motto is that. So this is what happens, and then for everybody from childhood onwards. And the child, when she becomes a teacher, she will do the same thing, because it is the training. And so finally we don't know what we are doing. The society doesn't know what they are doing. And then we are the outcome of that. And so, from Manipura Chakra to Anahata Chakra, the migration from Manipura to Anahata is accepting our aloneness, not the loneliness. It's a fact. I am alone. But we cannot accept this fact. We always wanted the company or companionship in 100% from the people, and when we look for that, it won't come through. When it is not coming through, we get restless and we feel I am isolated and nobody likes me. We identify with the person, not with that particular aspect, like knowledge or concept or whatever. And this kind of identification needs to be properly looked and understood, that you will be free from this kind of your concepts, beliefs and ideas, which is an incredible work
which one can do, but it is very difficult work. Unless we do this, it's not going to work out. Society will continue like this. Masters were talking about it, but it won't work. So, suppose on the other hand, if I recognize that I am alone, I cannot remain not recognizing you as a lone person. Because we are all misunderstood beings. You are alone, I am alone. When you come to that feeling level of that thing, immediately we start to feel it's strange. When you are crying, I can come and say that crying is bad, teachers have said. It is bad. So please stop crying, it's bad behavior. You cannot stop. You continue to cry. Because then God must be a fool, or the intelligence must be foolish in creating the crying system in our brain. It is a great ventilation technique to ventilate our stress or emotion, to free ourselves. But that becomes a sin. This is how, because we don't look at it and we don't properly comprehend what's going on. So when you are understanding this and you understand you are alone, everybody whom you see is also a lone person, alone. Then comes the question, what can I do for you? You are crying and my intellectual, what you call understanding, have no use there. My rationality to convince the other one to stop crying won't work. But if I get up from the seat where I am sitting, coming closer to you, and I look at your eyes and I give a small touch with feeling, and the person will embrace you immediately and go on crying more, and then it's gone. That is how we become one, and there is a possibility to understand and become one with the other one. Intellectually, you cannot do this. And so when you recognize you are alone, you recognize others are also alone, so what can I do for you? And that feeling will come. This feeling is called compassion. You are placing yourself in the position of the other one, empathy. And then you are developed from the rational sphere of understanding. That is what happened in the heart center. This is the chakra of love, compassion, and empathy. That's why I said the migration position. How can you migrate from the Manipura chakra to Anahata chakra? In this chakra, the aspects are love and compassion. The third chakra, Manipura chakra, acceptance and vision. And that we have explored and understood. Acceptance is not possible in the normal plan. When you look in the society, you are not seeing it. But there is a possibility by recognizing your aloneness, you feel the aloneness of the other one, you are open, you can accept. And that is the opening towards the Anahata Chakra. The format of the Anahata Chakra is like the other chakras, the circle with petals. There are 12 petals around this chakra. And in the Manipura chakra, it is 10 petals, and the faculties that are added by exploration and understanding are all added from the first chakra onwards. First chakra, 1 head. The second chakra, 2 heads. The third chakra, 3 heads for the deitic head, this deity. And in the fourth chakra, 4 heads. So, we are working on from our base, and we are understanding things in a proper way, and that faculties are added as the additional head of the deity. That is why the heads are gold. And people believe that there is somewhere in the heaven or somewhere in the ethereal plane, somewhere there is a deity with 4 heads. You can go on searching this deity.
you will never find this bed. But your mind will hallucinate you and create dream, and in your dream, which is called vision, you will see bed. That's a different skill. You can do it. But this is a kind of thing, a system which is portraying things in a way that by looking at it you can decode what it means. So it is a way of compactly preserving things with pictures. That's why these pictures are there. Anyway, the petals are 12 in number, and each petal, as in the other chakras, are having certain sounds for practice. And the sounds are kam, kham, gum, kham, nam, cham, cham, jam, cham, nyam, tam, tham. Kharakshara. All the kharaksharas which are starting. Ka, kha, ga, kha, na, cha, cha, ja, cha, na, pa, pa. Eh? Alala, eh? Ka, kha, ga, kha, na, cha, cha, ja, cha, na, ta, pa, da, correct, you are correct. Dum, dum. There are 2 letters, like 12 letters. All these letters, when you are doing, it is moving your heart more than any other part of your visa. Kam, kham, gum, kham, ngam, cham, cham, jam, jham, nyam, tam. So these sounds vibrate the thoracic region. And when you do the sound vam, sham, see, it is not really hitting the. And so these sounds, the starting karaksharas are placed on the petals of Anahata Chakra. Then there is the chakra format, which is the circle. And then the circle is carrying a hexagram, a staff. An hexagram is carrying a hexagram in the middle. This is called the yantra part of the chakra. Yantra means the divine, more core area of the chakra. And that is being carried by an animal called antelope, spotted deer. Deers are highly sensitive. Deers are very innocent. You look at their eyes, they are wide open, innocent eye, with the eye they look at the world. And then a small sound and doom, they go. In the place where I live, it is near the forest, so they come sometimes. During season they come a lot because there are apple and things like that, they will come and eat. So in the early morning, always the sun is there during summer, but they come from the forest and they stay there and they try to take something. And then you see them, it's very nice to see them, long neck and then looking like this and then. I used to see them spending time inside my glass cage. They are free, I'm in my glass cage. And then when I'm looking, and sometimes I try to open, and that's very small, careful sound which I make is enough. And they look like this, and boom, they disappear in the forest. Highly sensitive. So this person who is in Anahata Chakra is highly sensitive person. Extremely sensitive person, which is a very great thing. And the sensitivity which is embedded in the human being is allowing you to melt off and forget even your hold on your personality. Crying in public, we were trained by the nursery school teacher, is a sin. Family also, they try this. When you cry, they take you in olden times, they take you and put you in a room and close the room. You stop crying and come out.
In our time, this kind of punishment were there. Nowadays, I don't think they are doing, because children has the phone number. They can call the police. In the West, they will call, and it will be big trouble. But this kind of isolating and this kind of training, which elders or the society or parents, they do all the time, that make you very numbed. You cry, that's the only thing which you have. You go on crying, but finally you become very stubborn. Then you started to show your anger, and you scream, you shout, you fight, then you manage. But the basic sensitivity which we have is a great way of ventilating our stress by any career. That is not somehow allowed by the society, not even by the society, we ourselves. If you feel like crying, then you have to run away. You have to go up the staircase and cry, finish and come. Why we are doing this? Why not we cry here? Not out of sorrow. Cry out of ecstasy is also felt as a sin. It is not something that you can express in public, because it's a training. കരയണം അങ്ങോട്ടിരുന്ന് കൂട്ടത്തോടുകൂടി കരയണം. കൂട്ടത്ത് ഒറ്റ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റാൾ കരയും, അങ്ങനെ കൂട്ടം മുഴുവൻ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ആരെങ്കിലും എന്ത് പറ്റിയൊന്നും ഇവർക്ക് ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയോ? ആരും മരിച്ചില്ല, ഞങ്ങൾ കരയുന്നു. പരിഹാരം വേണ്ടല്ലോ അതിന്, കരച്ചത് തന്നെ അതിൻ്റെ പരിഹാരം അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റാതായി പോകും. അത് ആവില്ല, അത് നമ്മൾ ആ കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങ് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ. കരയുന്ന മോശമാണെന്ന് പണ്ട് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ടീച്ചർ? അത് വീട്ടിൽ നിന്നും പഠിപ്പിച്ചല്ല. നീ മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്നോളൂ, ഇനി മേലെ കരയരുത്, കരഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൂട്ടിയിടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരച്ചിൽ പോയല്ലോ. ആ കരച്ചിൽ തിരിച്ചെപ്പം വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ കരച്ചിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. കരഞ്ഞേ പറ്റൂ. നമ്മുടെ ഇമേജ് ഉണ്ടല്ലോ, അവർ ഇമേജ് ഈസ് കൊളൈഡിങ് വിത്ത് ദിസ്. ഇതാണ് when you are able to cry freely, the lost innocence came back, lost spontaneity came back. ഒന്നുമില്ല, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ആള് കൂട്ടക്കരച്ചിലായിരുന്നു. കരയുമ്പോ അവരെല്ലാം കൂടെ കരയും. ഞാൻ കരയും. ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളവിടെ മറ്റേ ചട്ടമിഷോടെ വന്നിട്ട് വിങ്ങി നിന്ന് പോയില്ല, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ചുമ്മാ അവിടെ നിൽക്കാൻ ഓടാൻ പറ്റും. നമ്മൾ മൈക്കിന്റെ മൂട്ടിൽ നിൽക്കുക, നമ്മൾ വിങ്ങിപ്പോയി. പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ തീരുന്നവരവിടെ നിൽക്കുക, കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു, ശബ്ദമൊക്കെ ഇടറി. പിന്നെ അവിടെ അങ്ങനെ വിങ്ങി നിന്നു. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശബ്ദം കിട്ടി, ശബ്ദമൊക്കെ പോവും, ശബ്ദവും പോവും, എല്ലാം പോവും. പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വിങ്ങി നിന്ന് അവസാനമാകുമ്പോൾ ശബ്ദം തിരിയും. ഓടിപ്പോയി ശകലം പച്ചവെള്ളം അവിടെ ചൂടുവെള്ളം വെച്ചേക്കില്ല, വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുമ്പോൾ ത്രോട്ട് ശകലം ബെറ്ററാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പബ്ലിക്കിൽ അത് കരയുന്നത് നല്ലതാണ്. ഒരു 2 പ്രാവശ്യം കരഞ്ഞു നോക്കണം, പിന്നെ നമ്മൾ നിർത്തത്തേ ഇല്ല. പ്രസംഗം നിർത്തുകയില്ല, കരച്ചിൽ നിർത്തുകയില്ല. പ്രസംഗം താനെ നിന്നോളും. പിന്നുണ്ടോ ഇനിമോ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. വിളിച്ച പോലെ ഇനി പോകണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെൻസ്. അപ്പം നോക്കിയോ, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലത്തെ ഈ സെഷനിൽ ഡോക്ടർ കരഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എല്ലാവർക്കും ഒരു റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് വന്നു. എന്താണ് ഡോക്ടർക്ക് എന്ത് പറ്റി? ഒന്നും പറ്റിയില്ല, ഡോക്ടർ കുഞ്ഞായി. ഡോക്ടറുടെ ഇന്നസെൻസിങ് വെളിയിൽ വന്നു. അനാഹത ചക്രം തുറന്നു. അനാഹത ചക്രത്തിൻ്റെ ഡോറ് തുറക്കാൻ എന്ത് പ്രയാസമാണെന്ന് അറിയാമോ? അനാഹത ചക്രം തുറന്നപ്പോൾ നാണക്കേട് വന്നു.
നമ്മൾ എത്രയോ കാലമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനാഹത ചക്രത്തിൻ്റെ ആ ഹെവൻലി ഡോറങ്ങ് തുറന്നപ്പോൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഒരുവിധം ഒതുക്കി ഒക്കെ ചെറിയക്ക് മുഖമെല്ലാം കഴിയും, പുറമെല്ലായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ആ പുതിയ മുഖം ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നു. ഇങ്ങനെയല്ല കാരണം എനിക്ക് അസുഖമുണ്ട്, അത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയാം, സാറിന് എന്തോ പറ്റി, സാറിന് എന്തോ പറ്റി, സാറിനൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല, സാറ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് എന്തോ പഴയ എന്തോ സാറിൻ്റെ വിഷമമാണ്, സാറിൻ്റെ വിഷമം വന്നുപോയി സാറിന്, എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പം ഇവരെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു പറയും, സാറിന് എന്ത് പറ്റി, എല്ലാവരും പസിൽഡായി പോവുക. കാരണം സാറിന് എന്തോ പറ്റി, സാറിന് ദുഃഖം വന്നു. സാറിന് ദുഃഖമൊന്നുമല്ല, സാറിന് അൺകണ്ടെയ്നബിളായിട്ടുള്ള ഈ എന്താണ് ഈ ഒരു സബ്ലൈം സാധനം കയറി ആവേശിച്ചപ്പോൾ സാറവിടെ ഈ ഒരു വൈബ്രേഷനായിട്ട് അങ്ങ് നിൽക്കുക. ഇതാണ് ഇത് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാൻ ഡോക്ടറെ സോറി ടു ടേക്ക് യു ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ, ബട്ട് ദിസ് എ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ അനാഹത ചക്ര തുറക്കണ്ട പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അടയ്ക്കാൻ പോവുക. ഇത് ഞാൻ തുറക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല, കാരണം പബ്ലിക്കിൽ നിൽക്കാൻ ഇത് കൊള്ളത്തില്ല. അത് കാരണം പബ്ലിക്കിലാണ് കരയേണ്ട സ്ഥലം. ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ കരയുന്നു. പബ്ലിക്കിൽ വന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ സെൻസിറ്റീവായിട്ട് തൊട്ടാൽ അപ്പം പോകും. ഇതിനെന്ത് പറയുന്നറിയാം, ഇതിനൊരു സ്പിരിച്വൽ ടേമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ ടേം എന്താണ്? ഭാവസമാധി. ഇതാണ് ഭാവസമാധി. എനിക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്കില് സമാധിയാണല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാം വരും. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇത് എക്സ്റ്റാറ്റിക് സെലിബ്രേഷൻ സംഭവിക്കുക, എക്സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് ആയി പോവുകയാണ്. അപ്പം എന്ത് പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, മൈൻഡിൽ ഒന്നും കാണില്ല. എന്തിനു കരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല. എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഇല്ലാത്ത കരച്ചിലാണ്. ആരും മരിച്ചു പോയിട്ടൊന്നുമല്ല. ഇപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുത്തോളൂ. അതിനകത്ത് എവിടെയോ നമ്മുടെ ഡീപ്പർ കോറിൽ നിന്ന് സ്റ്റെയർ ചെയ്തപ്പോൾ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ എന്ത് കരയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ തുടർന്ന് വന്ന ഫാറ്റീഗും എല്ലാം ഏങ്ങി ഉരുത്തി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കളയുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഭാവസമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാനാണ്. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ. വേദാന്ത സ്വാമി ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ 2 കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തൊരു കൊച്ചു മുറിയുണ്ടല്ലോ, ആ മുറിയിലോട്ട് പോയി. അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് അയ്യോ മോനെ നീ എന്താണ് ഇത്രയും താമസിച്ചത്, ഇങ്ങനെ പറ്റുകൊണ്ട് ചങ്കര, പിന്നെ ഞാൻ എത്രയോ കാലമായി കാത്തിരിക്കുന്നു, നീ വന്നിട്ട് പോയി പയ്യൻ പെട്ടുപോയി. എന്താ സ്വാമി വട്ടായോ? എന്നിട്ട് ആ എക്സ്ട്രസി അടക്കാൻ പറ്റാതായി. ഇതാണ് ഈ ഹാർട്ട് ചക്രയുടെ പ്രത്യേകത. ഹനുമാൻ നെഞ്ച് അത് തന്നെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തുറക്കായിരിക്കും കേട്ടോ. വലിച്ചങ്ങ് തുറന്ന് കാണുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തുറന്ന് അവരെ തന്നെ കാണിച്ചതായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അകത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളെ തന്നെ കാണാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നു ഏതാണ് നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തുറന്ന് ആരെ കാണിക്കും? നാട്ടുകാരെ കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതൊരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ. അപ്പം ഇതാണ് ഹാർട്ട് ചക്രയുടെ നേച്ചർ ഓഫ് ഹാർട്ട് ചക്ര. അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയോ നമ്മൾ ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഹാർട്ട് സെൻറ്റർ നമ്മൾ റിലാക്സ്ഡ് ആയി കിടക്കുകയാണ്. ഈ ഹാർട്ട് സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഹാർട്ട് സെൻറ്റർ is it's a balanced chakra. This balance is indicated by the yantra part of the chakra by placing an upward pointing triangle against the downward pointing triangle. Energies are equalized. Our material attachment and bhaudikamaya attachment is counterbalanced by the divine.
divine thinking. That is indicated by the hexagram. A downward pointing triangle is placed opposite to an upward pointing triangle, creating balance. And balance also shows expansion. See, all the edges are expanding on all possible sides here. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വരും, അങ്ങോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോകണം, മുകളിലോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം, അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും 6 സൈഡിലേക്ക് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. This is the expansion that a person gets into when he comes into Anahata Chakra. A basic aspect of Anahata Chakra is love and compassion. So slowly we have been working to understand what is there in the base chakra, which is we are concerned with food security and shelter and all the allied troubles and problems. We have understood that strata of mind, how the mind is working there. Then we are exploring into the level where as a social being, as a family man, as a social being, how you have been actually pushed to some kind of celebration and some kind of suffering. And looking at the positive and negative sides that are associated with the second chakra aspects, the aspects are sex, family, creativity, imagination, feeling proud about yourself. And that you have mastered. You really by observation you have mastered. And by practice supported your observation. And then when it comes to the third chakra, the aspects are acceptance and vision. That we have seen. And from that, the difficulties in accepting. What are the difficulties for me to accept another one? It is my belief, my concepts, my ideas, and my stubborn nature that comes out of my hold on my ideas. If that idea is not there, certainly I can accept anybody. You are saying communism, and I have no special thing about communism. And this is so I will start to look at it unbiased. You may be talking about a religious group, and there is a lot of nice things from that. And you are looking at it. Otherwise, you don't see exactly as it is presented. You see only the part which you are happy to see. All the rest of the things you won't see. This is a prejudicial view that comes to people. And as a spiritual seeker, this prejudicial view have to be looked, views have to be looked, and then you have to get out of the prejudice by seeing things as they are. Evaluating everything at that moment by sharply looking and getting the information from that with an unbiased mind. Then spiritual growth. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ വേഷം കെട്ടിയ ആളുകൾ എവിടെയൊക്കെ നിൽക്കും. നമ്മളത് നോക്കാൻ പോകണ്ട, നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകണ്ട, നമ്മൾ സമാനമായിട്ട് ഇരുന്നാൽ പോലെ. അതാണ് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ഏറിയാണ് അനാഹത ചക്രം. അതിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ഡിവൈനിറ്റിയിലേക്കും എർത്തിലി പ്ലെയിനിലേക്കും നമ്മൾ ഒരേപോലെ ചവിട്ടി നിൽക്കുക. നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുകയും നമ്മുടെ ശിരസ് ആകാശത്ത് സ്കൈ ഹെവനിൽ നിൽക്കുക. That is considered as an ideal condition. Staying on the earth and reaching the heaven with your head. And that's an ideal condition. And that is the work which, if you like, if a person likes, he can certainly reach there. Maybe a little hard. The severe hard nature is not coming from the practice, but it is coming from our hold on our past teaching, condition. Heart chakra is behaving like a child because one of the aspects of the heart chakra is innocence. We were so innocent baby. When the mother or the father is singing and doing this, and the 5-month-old child is going clapping. Good, enjoy.
is amazing. And we feel that the child doesn't know anything. Child knows everything based on feeling. Intellectually may not be able to understand everything. But it always relating with love. Nothing else. It's continuously looking. Then it becomes possessive slowly for survival. And then slowly the condition. When you try to possess somebody, what will happen? Suppose you love me and I try to possess you. Will you love me? അപ്പം ഞാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓടിത്താളും. കാരണം ഇവൻ വന്ന് നമ്മുടെ ഇവെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ പോകണമാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ഈ ഫ്രീഡമാണ് ഈ ലവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രേമത്തിൻ്റെ സുഖം ഇരിക്കുന്നത് ഫ്രീഡത്തിലാണ്. അതല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സുഖം എല്ലാം പോവും. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഈ ഫ്രീഡത്തിലാണ് പിടിക്കുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് പ്രൊസസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണ്, ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഭർത്താവ്, എൻ്റെ ഭാര്യ, എൻ്റെ ഭർത്താവ് വേറെ എവിടെയും നോക്കരുത്. ഭർത്താവിനെ കണ്ണ് കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചങ്ങ് വിടുക. ഭർത്താവിനോട് നോക്കൂല. ഭാര്യയും സൂത്രത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ണിനെ പൊട്ടിച്ച പോയ സ്നേഹം മൂത്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത് നോക്കണം. അതെങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത്? അനാഥ ചക്രം കിടക്കുന്ന എവിടെ നോക്കണം. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറിയാന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീഡത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫ്രീഡവും പ്രേമവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തായിരിക്കുന്നു, ഇൻസെപ്പറബിളാണ്. അപ്പം അത് നമ്മൾ നോക്കിയെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയും ഇപ്പം നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാർ വേറൊരു സ്വാമിയെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഓടിപ്പോവാൻ പറയും. ഞാൻ പോകാൻ പറയുന്നതുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന ഒരു ഞാൻ സാറിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സാറ് വല്ലതും വിചാരിക്കുമോ? സാർ പറഞ്ഞത് ശരി, എന്നാലും നമ്മളങ്ങനെ പോയാൽ സാറ് വല്ലതും വിചാരിക്കും. പോകുന്നില്ല. എവിടെയെങ്കിലും പോയി എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്നേ, എവിടെയോ പോയി എന്തെങ്കിലും പഠി. ഇല്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് സത്യമായ കാര്യം. ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഞാൻ കഥ പറയല്ല. എൻ്റെ നേച്ചർ തന്നെയാണ്. അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കും. പിന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഈ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്, ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കരുത്, കറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരു ബെറ്റർ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ സന്തോഷമായിട്ട്. അതല്ലാതെ ആളുകൾ കുരുക്കിയിട്ട് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമമൗഢ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ്. പക്ഷേ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ആ മൗഢ്യത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ്. അതെ, ചില വളരെ വിഷമമുള്ള ഘട്ടത്തിൽ പോലും സ്നേഹം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് പോകാം, പറ്റിപ്പോന്നാണ്. നമ്മൾ കൊച്ചു പൊടി കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് പോകാം. പണ്ടൊക്കെ ഈ പാളയം മാർക്കറ്റിൽ ഞാൻ, എൻ്റെ മോൾക്ക് 5 മാസമാണ് പ്രായം. ഞാനെങ്കിലും കൂടെ അങ്ങ് പാളയം മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കണത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടില്ല. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ഇത് സായിപ്പ് കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഇരിക്കുമല്ലോ, കണ്ടാൽ ഇവള് വളർന്നിരിക്കുക. അപ്പോൾ വളരെ ഇന്നസെൻ്റ് ക്യൂറിയസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ പ്രായമാണ് നമ്മളവിടുത്തെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രായം. അപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ അവിടുത്തെ മലക്കറി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അവരെല്ലാം ചാടി നിൽക്കും. ഇതാണ് ഇന്നസെൻസിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും അവരെല്ലാം കൂടെ അത് മദാമയും പിന്നെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും കൂടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കൊച്ചിനെ പൊക്കത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ അവർ ചാടി എണ്ണിച്ച് കൊച്ചിനെ എടുക്കണം അവർക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട്. കൊച്ചിനെ അങ്ങ് എടുക്കണം അവർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തെ കൈയൊക്കെ ഇതൊക്കെ കറയൊക്കെ പിടിച്ച് വൃത്തിയിടായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും. ഈ മലക്കറിയുടെ നാറ്റമൊക്കെ ദേഹത്തുണ്ടാവും. പച്ചമലക്കറിക്ക് ഒരു നാറ്റവും. മലക്കറിയിലെ ആൾക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെയും കൊടുക്കാം.
അവരുടെ ആ ഫീലിങ് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് കൊടുക്കും. അങ്ങ് കൊടുത്തേക്ക് കൊച്ച് കൈമറിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് മുഴുവൻ പോകും. പക്ഷെ അതിനകത്ത് സാറിന് നമുക്ക് ഒപ്പറാൻ വരും. അല്ല അഴുക്കല്ലേ ഈ അവരത്ര ക്ലീനൊന്നുമല്ല. അവരിരിക്കുന്ന സാധനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാം. എങ്കിൽ നമ്മൾ കൊച്ചിനെ ഒരു തൊടാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ പ്രശ്നമാകും. ഇങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ്. അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ആരുടെയും കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്. കാരണം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൊസസീവ്നെസ്സിലൂടെയാണ് അതിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൊസസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ, ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ആണല്ലോ. പക്ഷെ ഇവർ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകാനല്ല. എങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്പോസസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട്. ഇപ്പോൾ കൊച്ചിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത് വളരെ സമയമാണ് സൂചിപ്പിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ് ഈ മൈൻഡിനകത്ത് ഈ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അറിയാതെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. നമ്മൾ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കത്ത് പോലുമില്ല. നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഞാനത് പറയാം. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത്. ഇല്ല, നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ വളർത്തിയത്. ചിലപ്പം അപൂർവമായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീഡം വരും. അവർ കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നവരുടെ കൊച്ചിനെ കൊടുക്കും. അല്ലാതെ സ്ട്രേഞ്ചറിൻ്റെ കയ്യിലൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ല. അതൊക്കെ നോർമലാണ്. അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നോർമലാണ്. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മൾ തന്നെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ വളർന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നീക്കിക്കൊണ്ടു. ഇവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവരെന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രീ കൺസീവ്ഡ് ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവർ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുക. ഇതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ടോട്ടലി ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ പ്രീ കൺസീവ്ഡ് ഐഡിയ ആയിട്ടിരിക്കുക. അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അവരുടെ വളർച്ച, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഐഡിയയിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഈ ഐഡിയ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഇതിന് നല്ലൊരു ജീവിതം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നാൽ അതെന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, അതെവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണില്ല. ഇത് കാണാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. കാരണം അവിടെ ഇറങ്ങി നിന്നാലേ ഇത് കാണും. കുഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങി നിൽക്കണം. വലിയവരായിപ്പോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ അവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കാനില്ല. എന്നാൽ പോസിബിലിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് ആ സെൻസിറ്റീവ് നേച്ചർ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ കാണും. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ലോകത്തിനെ വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നും. ലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ള എന്തിനെ ആ ഒരു നേച്ചർ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഹാർട്ട് ചക്ര തുറന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്പാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ കാണുന്നത്. നല്ലവരായ മനുഷ്യരെന്നൊക്കെ പറയും. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സ്നേഹമുണ്ട്. അതിന് വിഷമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വരാമെന്ന് കൊടുക്കാം. ഒരു ചൂടുവെള്ളം കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്താണ് വിഷമം, നിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വിഷമം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞേക്കും. പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്താണ് വിഷമം എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ നാട്ടുകാരുടെ വിഷമം അന്വേഷിച്ച് പോയാൽ വലിയ അബദ്ധമാണ്. എങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഫീലിംഗ് നമ്മുടെ കണ്ണിലിങ്ങനെ സ്ഫുരിക്കുമ്പോൾ, അത് കാണുമ്പോൾ, അത് ഡയലോഗിലൂടെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ചലനത്തിലൂടെ ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. സമാധാനം അങ്ങനെ വരും. അതൊക്കെയാണ് ഈ ഹാർട്ട് ചക്രയുടെ ഭയങ്കര സൂക്ഷ്മമായ പ്രത്യേകത. ഇതെല്ലാം നമ്മളിലുണ്ട്. നമ്മൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സാധനം. പക്ഷേ എന്തോ കാരണവശാൽ അത് കുറച്ച് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് വരത്തുള്ളൂ. ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതാണ് കംഫർട്ട്, നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് പോകും. അങ്ങനെ പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ പിള്ളേരങ്ങ് മാറിപ്പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവർ നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ വരണേ ഇല്ല കാണാൻ.
അത് ഒന്നും നോക്കണ്ട. നാട്ടുകാർ പറയുന്നു അത് പറയില്ലേ, എവിടെ ഇരുന്നാലും ഒന്നും ചെറുതായിട്ടൊന്നും വിളിക്കണ്ടേ. 5 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലെ വിളിക്കും. അയ്യോ എന്ത് കഷ്ടം. വിളിക്കുന്നതില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതമേ തൊലഞ്ഞു, ജീവിതമേ തൊലഞ്ഞു അർത്ഥശൂന്യമായിപ്പോയി. പിന്നെ ഇനി ഒരൊറ്റ കാര്യമാവുള്ളൂ, വാനപ്രസ്ഥവും സന്യാസവും. എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞ് നേരെ പോയി ഏതെങ്കിലും ആശ്രമത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കയറി പോയി. അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്ഥലങ്ങളാണ്. രാവിലെ വലിയ ഗ്യാതറിങ്ങാണ് ആശ്രമങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ രാവിലെ ചീഫ് സ്വാമി ഇവിടെ സത്സംഗമുണ്ട് രാവിലെ 4. സ്വാമി ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നിട്ട് പലയിടത്തും ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇത് സ്വാമിയുടെ ലിസ്റ്റ് കൊണ്ട് കൊടുത്തോട്ടെ. ക്യാമറ നമ്പർ 453 അത് ലൈറ്റ് ഇട്ടിരിക്കണം. മറ്റേ ക്യാമറ നമ്പർ 60 അവിടെ പൈപ്പ് തുറന്നിട്ടിരിക്കണം. സത്സംഗം തുടങ്ങി. കാരണം അതൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷണൽ മാറ്ററാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്സംഗം കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുക. പൈപ്പെല്ലാം തുറന്നിട്ട് ലൈറ്റെല്ലാം ഇട്ട് ആൾ ചെയ്തിട്ട് ഇവർ പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ. അപ്പം ആദ്യത്തെ ഇതാണ് റൂൺമാർ ഇത്ര ഇങ്ങനെ അതെല്ലാം. അപ്പം ഇവന്മാരെല്ലാം ചാടി എണ്ണിക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വന്നു. മിക്കവാറും ഒരുപാട് എണ്ണിക്ക് എല്ലാം ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടാവുന്നു. അവിടെ പോയി ലൈറ്റ് ഉറങ്ങാം. സത്സംഗം തുടങ്ങാം. അതാണ് അല്ല ഞാൻ പറയാം. അത് വേണ്ടതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ എനിക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ഈ ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാണ് ഈ അനാഹത ചക്രത്തിൻ്റെ ബേസ്. അത് പറയാൻ ഏറ്റവും പറഞ്ഞത്. അത് കാണിക്കാനാണ് ഈ ആൻറ്റിലോപ്പിനെ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ദ നേച്ചർ ഓഫ് അനാഹത ചക്ര പേഴ്സൺ എങ്ങനെയാണ്. അത് ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര ഇന്നസെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ കണ്ണിങ്ങനെ കണ്ടാൽ അറിയാം അതിൻ്റെ ഇന്നസെൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഇന്നസെൻ്റ് ആയിരിക്കും, കുഞ്ഞിനെ പോലെ. ആ നേച്ചർ തിരിച്ച് മടങ്ങി വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയായിരുന്ന നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭയങ്കര വെർച്വസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ നമ്മളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇന്നസെൻസും ആ ഒരു നൈർമല്യം, ഒരു പ്രേമത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ മറന്നു പോയിരുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് അത് തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് അനാഹത ചക്രത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിന് തിരിച്ചു വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു വലിയ ചക്രം, ബാലൻസ്ഡ് ചക്രമാണ്. വലിയൊരു സംഭവം. അപ്പം അത് നമ്മളിലുണ്ട്. നമ്മളിത് കണ്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാമല്ലോ. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കാണാം, കുറച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് അതിനെ നറിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ അതങ്ങ് പെട്ടെന്ന് കയറി വരും. അത് കയറി വന്നാൽ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ എല്ലാം മാറിപ്പോകും. ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാണില്ല. എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വരും. ആവശ്യക്കാരവിടെ വിലക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ആ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ മൂടങ്ങ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നാശം വരും. നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയത് നമ്മുടെ സാലറി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യം വേറെ എവിടുന്നോ ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഫോളിഷാണെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്നു. ഭയങ്കര ഫോളിഷ് ബിഹേവിയറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാം തോന്നും. നമുക്കൊക്കെ തോന്നിക്കാതിരിക്കണം. നമുക്ക് തോന്നാതിരിക്കുകയെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമാധാനം ഉണ്ടാവും. ഒന്നുമില്ല കാര്യം, ഞാൻ എല്ലാം കൊടുത്ത് എല്ലാം സന്തോഷമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറ്റിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറ്റിച്ചിട്ട് ബാക്കിയും കൂടെ എന്തെങ്കിലും അടിച്ച് അയാളുടെ പോയാൽ എല്ലാം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്കിയും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് പോകാം. രാമനാരുടെ ഇഷ്ടംപോലെ പോയി കാണും. ആശ്രമയ്ക്ക് രാമനാര് കൊണ്ടുവന്ന് കുറേ പൈസ അത് കള്ളം പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. ആശ്രമം ഇന്ന് എൻ്റെ ആള് വന്ന എൻ്റെ അടുത്താണ്. പൈസ മുടക്കിയത് രാമനാരാണ്. അവസാനം ആ പൈസ അടിച്ചിട്ട് കള്ളനായിരുന്നു, ഭയങ്കര കള്ളൻ. അറിഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ബിഹേവിയറൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു, എൻ്റെ സത്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു.
പൈസയൊക്കെ ആദ്യമേ കൊടുത്തു, കടലാസൊന്നും എഴുതിയില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാണ് ഇയാൾ ആ നാട്ടുകാരെ മൊത്തത്തിൽ പറ്റിച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതൊക്കെ വരും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും.